소사이어티 스티븐 헬먼 대표님의 영국에서 글로벌 관점으로 본 비거니즘의 과거, 현재, 미래가 진행될 예정입니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. Hi everyone, I'm Steve Hammond and I'm the CEO of the Vegan Society from the UK. 안녕하세요. 저는 스티브 하먼이고 영국에서 왔습니다. Okay, thanks. Just let you know, this is my first time in Korea. I've been here 2 days and it's amazing. And I want to come back. The food is brilliant and everyone is really friendly. 들으셨는지 모르지만 이번이 제 처음 한국 방문인데 한국이 너무 좋고요. 이틀 전에 와 있었는데 음식도 너무 맛있고 한국에서 좋은 시간 보내다 갈 예정입니다. Okay. Thank you. So today I'm just going to give you a few slides through veganism, a bit of history, a bit about the Vegan Society, what we do, a bit about the vegan trademark and what we spend our money on, and a bit about what we're seeing from a Korean point of view. 이제 비건 소사이어티와 비건 트레이드마크 그리고 비건 소사이어티가 어떠한 일을 하는지에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. So we're going to talk about, say, a bit of the history about us, about the vegan trademark, some of our campaigns, how to support us. So, what is veganism? So, we define the word vegan, or we came up with the word vegan, so our definition of veganism is a philosophy and a way of living which seeks to exclude, as far as possible, all forms of exploitation and cruelty to animals for food, clothing, or any other purpose. 네, 그리고 비건 소사이어티가 정의하는 비거니즘에 대해 말하고 싶은데요. 비거니즘은 실행 가능한 방식으로 최대한 음식, 의복 또는 다른 목적을 위해서 동물에 대한 모든 형태의 착취와 잔인함을 배제하고 나아가 동물, 인간, 환경의 이익을 위해 애니멀 프리를 위한 대안의 개발과 사용을 촉진하는 So, early veganism. So even though we invented the word vegan, veganism's been around for a lot longer than we have. 네, 뒤에 내용을 더 얘기하실 줄 알았는데 내용이 끊겨서요. 앞에 PPT 얘기 마저 하고 넘어가도록 하겠습니다. 네, 비거니즘은 그냥 식생활에 대한 그 자체의 것이 아니라 하나의 철학이자 삶의 방식으로 이해해 주시면 되겠습니다. 그 비건 소사이어티는 이제 설립된 지 77년 정도 됐을지는 몰라도 비거니즘은 훨씬 더 오래전부터 존재해 왔습니다. So veganism has been around for over 2,000 years, and we can trace it back to Greek philosopher Pythagoras. So, you know, veganism's been around, as I say, for a lot longer than we have. 사람들이 동물을 사용한 동물성 제품을 배제하기로 선택한 증거는 2000년 이상 거슬러 올라갈 수 있는데요. 기원전 500년 경에도 그리스의 철학자이자 수학자인 피타고라스는 모든 생물종에 대한 자비심에 대해 얘기한 적이 있습니다. So the types of vegan. So myself, I'm an ethical vegan. It's about more than what I eat. It's about a lifestyle choice and my desire to avoid cruelty and suffering to all animals at all costs. 네, 비건을 선택하게 되는 비건의 유형에는 여러 가지 유형이 있을 수 있는데요. 윤리적 이유로 비건을 선택하실 수도 있고, 환경적 이유, 그리고 건강을 위해서, 종교적 이유에서, 그리고 그 모든 이유들을 다 합쳐서 비건이 되기로 선택하시는 경우도 있습니다. So we have environmental vegans as well. The practice of meatless lifestyle because of the ecological destruction of the animal products that can cause to the planet. 어쨌든 모든 비건은 애니멀 프로덕트, 그러니까 동물성 제품을 배제하고 더 나은 삶을 위해 노력하는 하나의 방식이라고 생각해 주시면 될 것 같습니다. Some people are vegans for health, focused on healthy living, the vegan diet can cause, and some people are vegan for religious reasons, and some people it's a combination of all of the above.
앞서 말씀드린 것처럼 비건을 선택하는 이유에는 여러 가지 이유가 있을 수 있고 환경적 이유, 건강적 이유, 종교적 이유, 그리고 윤리적 이유로 많은 분들이 비건이 되기를 선택합니다. So I get asked a lot about my personal journey. So I obviously work for the Vegan Society and we're all vegans, but everyone has a personal journey. So I started veganism from a health point of view. And I was a pescatarian, I only ate fish. But then I soon realised that it wasn't about me, it was about the animals. So overnight I became vegan and I haven't looked back since. 그 스티브 대표님의 개인적인 비건이 되기로 한 사유에 대해서 말씀해 주셨는데요. 스티브 대표님은 원래 페스코테리언, 그러니까 그 육식을 하는데 이제 빨간 육고기를 먹지 않고 이제 생선만 소비하는 페스코테리언인데 어느 날부터 이제 동물권을 위한 실천을 더 열심히 하기 위해서 완전한 비건으로 살기로 결심하셨다고 합니다. So, who are the Vegan Society? We're the world's first. We're an educational-based membership charity that promotes and supports people to adopt a vegan lifestyle. 비건 소사이어티는 그래서 뭐 하는 단체인가 하면요. 비건 소사이어티는 더 많은 사람들이 비건이즘을 시도하고 비건이즘 라이프 스타일을 영위하도록 도와 비건이즘을 주류 문화로 만들기 위해 노력하는 단체라고 봐주시면 되겠습니다. So we were formed in 1944 by a group of vegetarians who recognised the ethical compromises of eating eggs and dairy products, including Donald Watson, who's our founder, and Elsie Shrigley. 비건 소사이어티는 1944년 도널드 왓슨을 비롯한 채식주의자들이 설립한 단체입니다. Okay. And as I said before, we came up with the word vegan and registered as a charity in 1964. 네, 그리고 자선단체로 등록하게 된 것은 1964년입니다. So, why are we here? Our mission is to make the world vegan and make it mainstream by increasing the number of people trying to become vegan and support them. And we use our money to run campaigns to improve vegan education, nutrition, catering and agriculture through working across all sectors. 그리고 비건 소사이어티는 비건이즘을 많이 알리기 위해서 여러 종류의 캠페인을 진행하고 있습니다. Okay, and some of the campaigns we run, as you can say, nutritional, environmental, ethical, research publication, international rights network, and everything you can see below. So some of the campaigns, vegan trademark, which I'll talk about in a minute, our animal rights, our environmental, our health, and we'll go through a couple of the campaigns in a minute. 네, 앞서 말씀드리고 있는 것처럼 진행 중인 캠페인은 여러 가지 분야로 나뉘고 있는데요. 비건 트레이드 마크 역시 그 중에 하나의 사업이라고 봐주시면 되겠습니다. So the vegan trademark, we think it's our longest running campaign. Currently got over 65,000 products registered globally in 70 countries. 비건 트레이드로 말씀드릴 것 같으면 1990년도에 수립된 가장 먼저 만들어진 비건 라벨링 제도입니다. And it's the most recognised and trusted vegan trademark globally. We're registered across multiple industries, from cosmetics to food to clothing, and basically anything you can produce or manufacture, we can trademark. 비건 트레이드마크는 가장 오리지널리티를 가지고 있는 트레이드마크 인증인 만큼 가장 인정받고 신뢰되는 비건 마크이며 한두 가지 제품군에 국한되지 않고 의복부터 음식, 생활용품, 화장품 할 것 없이 여러 산업군에 걸쳐서 제품을 등록하고 있습니다. Okay, and I'd just like to ask everyone, does everyone recognise the vegan trademark? Can you put your hands up if you recognise it? 네, 다들 영어를 너무 잘하셔서 굳이 제가 번역을 할 필요가 없는 것 같네요. 저 비건 마크를 다들 알아보신 분이 몇 분이나 계실까요? 다시 한번 손 들어 주시겠어요? Excellent, excellent. Our partners are obviously doing a great job promoting the trademark in Korea, so well done. 아유,
저희 비건 소사이어티 코리아가 열심히 일한 적도 약간은 있는 것 같다고 말씀해 주신 것 같네요. Okay, so a bit about global perspective. The vegan trademark is the global standard for veganism that lets people identify when a product is vegan. So when you go to the shop, you don't have to read all the ingredients. You can just turn the product around, look for the vegan trademark, and be absolutely assured that that product is vegan. 비건 트레이드 마크는 잘 모르는 새로운 지역의 새로운 제품을 소비하게 되더라도 비건 마크가 있으면 이게 비건 제품이구나 하고 비건 제품을 식별하는 데 도움을 주기도 할 뿐만 아니라 글로벌 시장 동향에 대한 귀중한 인사이트를 제공하기도 합니다. Okay, so one example of this is South Korea. What we're seeing is the vegan trademark can be used to monitor how the market is evolving and meeting the demand for vegan products. By examining the South Korean market through the lens of the vegan trademark, we can observe that it's constantly adapting and changing the consumer preferences of vegan. And what we're seeing in Korea is it's following the trends that most other countries are following as well. 네, 한국 시장도 성장하는 비건 시장의 한 가지 예시인데 비건 트레이드 마크는 시장이 어떻게 진화해서 비건 제품에 대한 수요를 충족시키는지 모니터링하는 데 사용되기도 합니다. So, South Korea in numbers. First trademark holder in 2015, we registered just 5 products. The following year in 2016, we went to number 29. Since then, in South Korea, we've registered hundreds of products that have been added each year, and now it's up to the thousands. So, remarkable growth in Korea of the vegan trademark, which mirrors the global perspective we see. And now we're nearly 3,000 products being certified with us today. 네, 통계로 보는 비건 시장이 한국에서 어떻게 발전했는지 숫자를 통해서 볼 수 있는데요. 2015년 한국 최초로 비건 트레이드 마크 인증을 받은 브랜드는 처음에 딱 5개의 제품만을 등록을 했습니다. 이듬해는 2016년에는 등록된 제품이 29개로 늘었고요. 그리고 이후 매년 수백 개의 제품이 추가됐고 최근에는 연간 수천 개의 제품이 등록되고 있습니다. 이 놀라운 확장세로 인해 오늘날 거의 3,000여 개의 제품이 비건 소사이어티의 비건 트레이드 마크 인증을 받았습니다. And as I said, the growth in veganism and vegan products in South Korea is remarkable. And I'm not going to read all this out, but what I want to say is veganism in South Korea and veganism globally is not a trend, it is here to stay. And we are seeing in the more mature markets like the UK, I go into the UK, I can go into any restaurant, I can go into any shop, and there will be a vegan choice. We are starting to see that in other countries as well. So I am absolutely sure that in Korea it will be the same. It may take a few years, but the vegan choices will just carry on growing. It is here to stay. 이제 한국에서도 비건 인증 마크 등이 많이 볼 수 있는 것, UK에서처럼 많이 볼 수 있는 걸 확인했는데요. 이제 앞으로 영국처럼 한국의 비건 시장도 더욱더 성장할 것으로 예상된다고 말했습니다. So, just a little bit about a couple of the campaigns we do as an educational-based charity. We make all our money commercially from the vegan trademark on a supplement bench one, but this is how we spend our money. 비건 소사이어티는 작은 단체이자 교육단체이기 때문에 여러 가지 캠페인을 통해 비건이즘을 알리고 홍보하고 있습니다. So, just to let everyone know, what we don't do in the vegan society is we don't shock people into becoming vegan. We won't show you a video of animals being abused. We won't force you to be vegan. I can't persuade anyone to be vegan. It is your choice. It is your journey. We are here to support you on that journey. 네, 비건이 되는 것은 사실 선택하기가 그렇게 쉬운 길은 아닌데요. 비건 소사이어티가 비건으로서의 여정을 시작하기 위해 많은 도움을 드리려고 노력하고 있습니다. Thanks. So this is one of the campaigns we're just running. It started in 2020. As you can see, it's a massive poster. There's a guy there made up of loads of photos of animals that have been rescued, or animals that that aren't being slaughtered for food.
then it's all to do with our relationship to animals. So we're trying to make that connection that if you've got a pet dog or a cat, you may love that dog or cat, but it just gets you thinking, why am I eating other animals? So it's starting to get non-vegans to think about their relationship with animals. 네, 2020년에 출시된 퓨처 너멀은 동물과의 관계를 중심으로 하며 비건이 아닌 동물 애호가를 대상으로 합니다. 강아지나 고양이를 키우신다면 강아지와 고양이가 얼마나 러블리하고 사랑스러운 존재인지 다들 느끼실 텐데 사실 강아지고 고양이도 동물이고 다른 동물들도 다 동물인데 어떤 동물은 소비하고 어떤 동물은 소비하지 않는 것에 대해서 간극을 느끼시는 분들이 있기 때문에 이 캠페인이 유용하게 작용했을 것으로 생각됩니다. So this is another campaign we run called One Little Switch. And this is to support people on their vegan journey. So what we're asking people to think about, this is for non-vegans, just have a think, if you can switch one product out, like if you eat the meat, you can switch that for a vegetable. So it's all about making little changes to slowly get down to not eat animals at all. 또 비건 소사이티의 다른 환경 캠페인은 Play for the Planet은 식물성 대체제를 사용하는 여정의 첫 발을 내딛는 방법을 보여주는 것을 목표로 하고 있습니다. 모든 제품을 비건으로 사용하지 않더라도 한 가지 두 가지의 비건 제품을 하나만으로도 하나의 전환이 결국은 큰 전환이 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다. So this is a campaign we do called Vegan on the Go. We're talking to companies like airlines and train companies and bus companies to try to give people a vegan choice when they're out and about. So it's about videos, and we're talking to consumers, what do they want to see when they talk on a plane. And I had a really good experience when I flew over the other day. I flew over from London on Asian Airlines, and their vegan choice was amazing. It was really good, and I was so impressed to see that there was a great vegan choice. And that's all we want as vegans, to have a good choice, like everyone else has a good choice. So we work with the train companies, we work with the airlines and the airports to give vegans that choice. 비건 어서고 같은 경우는 기업들이 소비자들에게 비건 선택지를 늘려주기 위해서 어떠한 일을 수행할 수 있는가에 대해서 얘기하는 건데요. 네, 저희가 여러분들이 가능한 한 쉽게 이 기업들과 연락하고 당신의 목소리를 낼 수 있도록 이러한 캠페인을 노력하고 있습니다. So this is another campaign called Grow Green, launched in 2015, designed to change the policy to tackle the problems we face environmentally with agriculture. So we work with politicians, we work with farmers. I mean, a lot of people think that we are against farmers who raise animals. We don't want to put these people out of work, so we work with the farming community to try to make them to switch to go into more agriculture, to not to raise animals, and to be more sustainable in managing their land. 2015년에 시작된 그로우 그린이라는 캠페인은 동물 농업으로 우리가 환경적으로 직면한 문제들을 해결하기 위해 국회의원들과 논의를 통해 정책을 바꾸기 위해서 도안되었습니다. 우리는 이 서치들을 통해서 연구원과 함께 보고서를 발표했고 국회의원들 그리고 실질적으로 일하고 있는 농부들이 그들의 땅을 보다 지속 가능한 방식으로 전환하는 것을 돕기 위해서 캠페인을 함께 했습니다. So Vegan and Thriving, launched in 2019, we focus on the health and living on a balanced vegan diet of any stage of life. So we share interviews with health professionals, chefs and athletes to create a vegan eat well guide. So this is letting everyone to know, what if you're a top class Olympian athlete or absolutely anyone, you can be a vegan and you can thrive. 비건 드라이빙 같은 경우는 2019년에 시작된 캠페인으로 아주 어린 아이부터 삶의 마지막 단계까지, 삶의 모든 단계에서 건강과 균형 잡힌 비건 식단으로 사는 것에 초점을 맞추고 있습니다. 우리는 건강 전문가, 요리사, 운동선수들과 인터뷰를 공유하고 비건 eat well 가이드를 만들었습니다. And catering for everyone. So what we're doing here, we're working with hospitals, schools, prisons, universities and councils to give everyone a vegan choice.
no matter if your child goes to school, you should have a vegan choice as well, whether you're in a hospital or obviously in prison as well. So we're really trying to work with governments to give people a vegan choice that they want. 2017년에 시작된 K-Training for Everyone 같은 경우는 공공부문 분야에서 대학 그리고 병원 어디서든지 간에 더 나은 비건 옵션을 얻을 수 있도록 모두가 원하는 비건 음식을 먹을 수 있도록 하는 것이 목표입니다. 영국의 비건들은 인권과 평등법의 보호를 받기 때문에 우리는 고용주 그리고 국가가 공공부문 메뉴 제공자들이 비건들을 위해 비건 옵션을 제공해 줄 것을 지속적으로 청원해 왔습니다. Live vegan for less, so troubling times, recessions around the world. We're really encouraging people so you can live a vegan lifestyle and it doesn't cost you a lot more than a non-lifestyle. So obviously in the UK there's a cost of living crisis, so we include budgets and tips for cooking, cost comparisons and research and give lots of recipes so people can either switch to become vegan or stay vegan on a budget. Live Vegan for Less 캠페인은 팬데믹 그리고 현재 상승하는 물가로 인해서 재정적인 어려움을 겪는 사람들의 수가 증가함에 따라 2020년에 시작되었고요. 이 캠페인은 한정적인 예산에서 어떻게 요리를 맛있게 해먹고 레시피를 공유하는 그러한 레시피 아이디어를 위한 팁이 포함되어 있습니다. 이 캠페인은 2022년 비건 푸드 네트워크를 만들었고 지속적으로 발전 중입니다. A bit about our multivitamins, Veg1. So, as well as the vegan trademark, we manufacture a supplement called Veg1. So, it's made by vegans for vegans, sold globally, formulated in 2005. As I say, we ship all over the world. Vitamin B12, D3, you can read them all here. Really supports you with the vitamins you need, and all the money goes back into the charity. 베지원 멀티비타민은 이제 비건 소사이어티가 진행하는 여러 가지 캠페인 중 또 하나인데요. 비건 소사이어티가 2005년에 만든 베지원은 두 가지 맛을 가지고 있고 균형 잡힌 비건 식단을 지원할 수 있는 7가지 비타민을 제공하고 있습니다. 그리고 최근에 베이비 앤 토들러라는 제품이 나와서 영유아 아기들도 먹을 수 있는 베지원 비타민이 나왔고 베지원 비타민의 경우 비건 소사이어티가 비건인들을 위해서 만든 비건 제품으로 비건 트레이드마크에 역시 등록되어 있는 제품입니다. So ways to support us, last slide I promise. Share our content, follow us on social media, stock Veg1 or buy Veg1, join our network, support our campaigns and become a member. So we're really a two-way international charity and we need you as much as you need us. 네, 비건 소사이어티는 교육 목적의 자선단체인 만큼 저희를 지지해 주실 수 있는 방법이 여러 가지가 있는데요. 저희 자료를 공유하시거나 페이스북, 트위터, 인스타그램, 링크드인 같은 SNS 소셜미디어에서 저희 계정을 팔로우하시고 저희 자료를 공유해 주시는 방법도 있습니다. 또한 저희가 멤버십 체리티이기 때문에 저희 비건 소사이어티의 멤버가 되는 방법도 있고 비건 소사이어티 트레이드마크, 비건 인증을 획득하는 방법도 있습니다. So that's it. Thank you for listening. I just want to say I'm really excited for the way veganism's growing in Korea. As I said before, it's here to stay. I'm sure it'll carry on growing. We're here to support you in anything you need. And I'd just like to see if there's any questions from anyone. 지금까지 발표 잘 들어주셔서 감사하고 한국에 와서 비건 시장이 어떻게 발전하고 있는지 눈으로 확인하게 돼서 너무 기쁘고 한국이라는 나라에 대해서 좋은 인상을 가지고 가게 되는 것 같습니다. 그리고 제가 마이크 바로 옆에 있다 보니까 사실 너무 올려서 대표님 말씀하시는 게 거의 안 들리더라고요. 그래서 의욕을 좀 심하게 했는데 인내심 가지고 끝까지 들어주셔서 참 감사합니다. 그 질문 있으시면 질문해 주시면 전달해 드리도록 하겠습니다. 저희가 이번 하반기에 비건 트레이드 마크 인증을 받으려고 하는데 그거에 대해서 이제 더 주의해서 준비해야 될 부분이 있는지 여쭤보고 싶고 두 가지인데 그렇게 이제 하나랑
다른 반면에 이제 이게 전 세계적으로 많이 있는 상품이어서 이걸 이제 트레이드 마크 받은 상품들을 마켓으로 어떤 장소에서 판매할 생각이 있으신지가 궁금해요. The first question is, the vegan trademark need to, we have our own standard for vegan certification. They would like to ask something, we should more carefully prepare the certification before they start to register. Talk about Yeah, absolutely. So if you're thinking of manufacturing a product and you want third-party certification like us, it's always a good idea to come and talk to us as early as possible. Even if you haven't got products there yet, come and talk to us. We're more than happy to do that, work with you, guide you to get that successful accreditation. So as early as possible, absolutely. I mean, in advance, before the registration, they need to know some points for vegan. Yeah, absolutely. We can give you those tips and we can go on a call with you and talk you through the standards and talk you through the process, absolutely what's needed. Is there any tips have to prepare before the registration? Before the Really simply, no animal products at all in the products, but also no animals or animal products in the processes. So your product may not have any animal ingredients in there, but you may have animal products in the actual processing aids, for instance. So we check all the way back through the supply chain to make sure there's no animal-derived products in there as well. Also, no GMOs, and obviously limiting cross-contamination as much as possible. 비건 인증을 받기 이전에 준비하셔야 될 것은 당연히 비건 제품이기 때문에 동물성 제품이나 동물 유래 성분이 비건 제품에 들어가 있으면 안 되고 공급 체인, 그러니까 플라이 체인에서 교차 오염이 생길 가능성에 대해서 주의하셔야 합니다. Second question is, do you have Sorry. 다른 질문 있으실까요? Hi. Hi. I have two questions. The first one is there a vegan society in Korea? Is there? Yeah, a vegan society in Korea. No, not that I'm aware of. Maybe we have to start. Okay, my second question is what's the difference between vegan trademark and halal? Because for instance, if I have a halal already approved, do I need to get a separate vegan trademark as well? So the vegan trademark is the toughest trademark to get. It also takes you the most length of time, because our standard is the toughest to achieve out there. We make no apologies for that. It's also the most recognised globally. We're operating in over 70 countries and it's globally recognised. You know, whatever country you're exporting to, the vegan trademark will probably be known. So if you want a single trademark that is recognised globally, then I'd definitely say go for the vegan trademark. We do have competition. Each country will have their own certification, but from a global perspective, we are the most trusted, we are the largest, and we are the first globally, so yes. 네, 글로벌 관점에서 비건 트레이드 마크는 가장 오리지널리티가 있는 마크를 하고 70여 개국이 넘는 라이센스 국가를 가지고 있는
마크이기도 합니다. 그래서 단 한 가지의 비건 인증만 받으셔야 한다면 비건 트레이드 마크를 받으시는 것이 국제적으로 비건 트레이드 마크를 사용하실 수 있기 때문에 이득이라고 보실 수 있게 됩니다. 그리고 저희 비건 소사이어티 인증 기준이 그렇게 간단하지는 않아요. 까다로운 데는 이유가 있다고 생각하고 그것이 저희가 자부심을 가지는 이유이기 때문에 그 부분에 대해서는 타협이 없다고 생각해 주셔야 될 것 같습니다. Nice to meet you. My name is Selena. Actually, Korean FMB food company, we are very interested in vegetable food. But in Korean people, actually to convert the Korean people's mind to pursue this kind of vegetable and alternative protein, actually we don't know, we have no idea that, how we can change it and convert their people's mind to vegan products. So do you have any idea? So a lot of products already are accidentally vegan. So you'll be surprised that the products you may be using are vegan anyway. So it's always a good start to understand the products that you're currently manufacturing. Are they vegan to our standards or not? And then you can see if they're not, we can work with you to get your products to, swap some products out or change your processes so they comply to our standards. 제품군이 굉장히 다양하기 때문에 딱 하나로 말씀드리기는 어렵지만 이미 비건 제품 안에 비건인 성분들도 있을 거고 비건이 아닌 성분인 경우에는 저희와 같이 프로세스에 대해서 같이 논의하시면서 non-비건 성분들을 배제하는 방식으로 상품을 만들어 나갈 수 있는 그런 방식을 생각해 주시면 되겠습니다. 저희가 레지스트레이션 과정에서 실질적으로 그렇게 진행하고 있기도 해요. 10가지 성분 중에 9가지는 비건 성분이라서 문제가 없는데 한 가지만 non-비건 성분이 있다. 그런 경우에는 그 제품을 비건 성분으로 대체를 하거나 빼거나 그런 식으로 비건 제품을 많이 생산하고 인증 마크를 드리고 있습니다. And if your products aren't to reach our standards, we can supply a list of products that are from raw materials that we work with raw material manufacturers. So if you wanted to swap one of your products out to an ingredient that's already trademarked, we can support you with that as well. 그리고 비건 소사이어티에서 완제품만 인증을 하는 게 아니라 원재료도 인증을 하기 때문에 원하신다면 원재료 리스트를 공유를 드려서 이미 인증받은 제품 리스트를 대체하는 제품으로 사용하시면 더 이상 이제 그 non-비건 요구에 대해서 따지지 않아도 되기 때문에 비건 제품을 더 쉽게 만드실 수 있을 것이라고 생각이 됩니다. Thank you for your presentation. As a mother who are growing a toddler in my home, from the media or magazine or research, it is say that the vegetable or vegan is not enough for the babies who needs to grow. And I'm just curious about the opinions from the vegan society. So, are you really thinking that the vegan diet is not enough for the growing baby, like toddler perspective? 그래서 제 질문이 From my perspective, it doesn't matter what age you are, you can live a healthy vegan lifestyle. Absolutely, you can get all your nutritions or your minerals or your vitamins through a healthy lifestyle. I've had to prove that. I'm 6'2", big, I'm vegan, I'm fine. We're true, a good balanced vegan diet has everything you need to be healthy. 균형 잡힌 건강한 비건 식단에는 필요한 영양소가 다 들어있기 때문에 어떠한 연령대든지 간에 비건 식단을 영위해도 건강한 삶을 살 수 있다고 생각하신다고.
my name is Marizan and I have a lactose allergy, so if when 아, 네. Okay, I think we're out of time, and I just want to say thank you very much for your listening. I love Korea. I am coming back here as soon as I can. Everyone is so friendly, the food is amazing. What a beautiful city and a beautiful country. And thanks for accepting me. 끝까지 들어주셔서 자리 지켜주셔서 감사하고 한국에 대해서 굉장히 좋은 인상을 가지고 돌아가신다고 다시 한번 말씀해 주셨습니다. 그리고 만약에 다 못 하시는 질문 있으면 이따가 찾아오셔서 진행하셔도 될 것 같습니다.